Assalamu alaikum dear students. My name is Farhatullah Khan and you are watching class 9 biology with Farhatullah Khan. Class 9 biology chapter number 1st, Introduction to Biology. Lecture number 2, Morphology and Anatomy. Morphology. Word meaning. Morphology is derived from two Greek words. Number first, morph means shape or structure. Number second, logy means to study. मॉर्फोलॉजी हमारे पास टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें से एक मॉर्फ है जिसका मतलब है शेप और स्ट्रक्चर. शेप उर्दू में हम शक्ल को कहते हैं और स्ट्रक्चर की मानी है साख्त, कंपोजिशन. दूसरा नंबर लॉजी है जिसका मतलब टू स्टडी है. टू स्टडी का मतलब है मुताला करना. डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. डेफिनेशन: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of shape, form or structures of living organisms is called morphology. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, जो कि हमारे पास जानदार हैं, की शक्ल, सूरत और साख्त को स्टडी करते हैं, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. Structure. In biology, structure is defined as any part of living organisms which can be seen with naked eye or with microscope is called structure. Structure का मतलब बायोलॉजी में कुछ इस तरह है कि ऑर्गेनिजम्स के वो हिस्से जिसे हम आंखों के ज़रिए देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, वो हमारे पास स्ट्रक्चर कहलाता है. Microscope, a device or instrument which is used to see that objects which cannot be seen with naked eye is called microscope. वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन चीज़ों को हम आंखों के ज़रिए नहीं देख सकते, उन आले को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी. फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल्स हमारे पास है स्टडी ऑफ प्लांट्स स्ट्रक्चर. सेकंड वन इज़ स्टडी ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर. थर्ड वन इज़ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर. Types of morphology. There are two types of morphology. मॉर्फोलॉजी के हमारे पास टू टाइप्स हैं. नंबर वन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. नंबर टू, इंटरनल मॉर्फोलॉजी. External morphology, that type of morphology in which we study the external structure of organisms is called external morphology. morphology की वो टाइप, वो किस्म जिसमें हम जानदारों के बैरूनी हिस्से को स्टडी करते हैं, बैरूनी हिस्से का मुताला करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल morphology कहते हैं. For example, structure of human's hand externally,
اگر ہم انسانوں کی جو ہاتھ ہیں ان کی اسٹڈی کریں، ان کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں، اور اسٹرکچر آف آئی، فار ایگزامپل کلر، سائز ایٹسٹرا. Internal morphology. That type of morphology in which we study the internal structure of organisms is called internal morphology. Morphology کی وہ ٹائپ جس میں ہم آرگینزمس کے اندرونی حصے کو اسٹڈی کرتے ہیں اسے ہم انٹرنل مارپالوجی کہتے ہیں. ایگزامپلس: اسٹڈی آف ہیومنس ہارٹ اور اسٹرکچر آف ہیومنس ہارٹ, structure of liver, and the third one is structure of intestines, small intestines or large intestines. Second one branch is anatomy. Derivation. It is derived from two Greek words, ana, which means a part. The second one is tom, which means to cut. یہاں پر a part کا مطلب ہے علیحدہ کرنا, الگ کرنا, ٹکڑے ٹکڑے کرنا. tom means to cut, کاٹنا. Specific name of anatomy is the specific name of internal morphology. Anatomy ہمارے پاس internal morphology کا specific name ہے. Definition: the branch of biology which deals with the study of internal structures of living organisms is called anatomy. biology کی وہ برانچ جس میں ہم living organisms کی اندرونی حصے کو اسٹڈی کرتے ہیں اسے ہم اناٹمی کہتے ہیں. Cause of giving name to internal morphology as anatomy. Internal morphology کو اناٹمی کا نام دینے کی وجہ. Internal morphology is given a specific name anatomy due to the reason that for studying the internal structures of living organisms, first we have to cut the body of organism through some techniques. That's why internal morphology is given a specific name as anatomy. Internal morphology کو anatomy کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ جب ہم کسی جاندار کے انٹرنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو انٹرنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں اس کی باڈی کو کاٹنا پڑے گا اسپیشل ٹیکنیکس کے ذریعے, جس کی وجہ سے انٹرنل مورفالوجی کو اناٹمی کا نام دیا گیا ہے. چونکہ اناٹمی کا مطلب ہے اینا مین اے پارٹ اینڈ ٹام مین ٹو کٹ. Examples: the first one is structure of heart, the second one is structure of liver, and the third one is structure of pancreas. یہ سب ہمارے پاس اناٹمی کی ایگزامپلس ہیں. تو یہ سارے ڈیٹیل مارپالوجی اور اناٹمی کے بارے میں تھی, اور آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور اس کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں. شکریہ.